எதிர்கொள்கிறார் அப்படிங்கிற லீலை பார்த்துட்டு இருக்கோம். So as always, we begin with Mangalacharan. எப்பொழுதும் போல மங்களாச்சரணத்துடன் ஆரம்பிப்போம். Om Jnanatimirandhasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam. Vandeham Shri Gurohum Shri Utaparakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahaganadagunatam Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahaganalalita Shri Vishakhan Vitamscha He Krishna Karuna Sindho Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sude Devi Pranamami Haripriye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhupya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shrivasadi Gaur Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Madgavirapi Gopala Swikuryat Kripaya Yadi Tadaiva Sampayah Pitva Nishayustat Priyajanaha. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudirayet. Nashta Praishva Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavat Yuttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtaki Krishne Swadhamo Pagate Dhanamagyanadhivisaha Palau Nashta Tarshamesha Puranarko Dhunoditaha. This is Grantharaj Srimad Bhagavatam, and we're on Canto 8, Chapter 19. I think because it's been so long since we met, I think I'm just going to quickly summarize the contents of the chapter up until we begin tonight's content from text 5. Grantharaj Srimad Bhagavatam, Skandam 8, Adhyayam 19. நீண்ட நாள் ஆனதுனால இந்த அத்தியாயத்தினுடைய சுருக்கம் நம்ம இது வரைக்கும் இன்னைக்கு பார்க்கக்கூடிய ஸ்லோகம் 5வது ஸ்லோகம், அது வரைக்கும் என்ன இருக்கு அப்படிங்கறத வந்து நம்ம திரும்ப ஒரு நினைவுபடுத்திக் கொள்ள விரும்புகிறேன். If it's not a problem for you and you have the Tamil text, then maybe you can read the chapter summary for chapter 19 in Tamil. Yes, Prabhu. So, Srimad Bhagavatam, Skandam 8, Adhyayam 19, அந்த அத்தியாயத்தினுடைய சுருக்கம் அத்தியாயம் 19 முதல் பக்கத்தில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. பகவான் வாமனதேவர் பலி மகாராஜனிடம் யாசித்தல். இந்த 19ஆம் அத்தியாயம் எப்படி பகவான் வாமனதேவர் 3 அடி நிலத்தை தானமாக கேட்டார் என்பதையும், எப்படி பலி மகாராஜன் அவரது திட்டத்திற்கு சம்மதித்தார் என்பதையும், பகவான் வாமனதேவரின் வேண்டுகோளை நிறைவேற்றுவதிலிருந்து பலி மகாராஜனை சுக்கராச்சாரியார் எப்படி தடுத்தார் என்பதையும் விவரிக்கிறது. வாமனதேவரை ஒரு பிராமண புத்திரர் என்று எண்ணிய பலி மகாராஜன் அவர் விரும்பிய எதையும் கேட்கலாம் என்று அவரிடம் கூறினார். அப்போது பகவான் வாமனதேவர் ஹிரண்யகசிபு மற்றும் ஹிரண்யாக்ஷன் ஆகியோரின் வீர தீர செயல்களை புகழ்ந்து பேசினார். பலி மகாராஜன் பிறந்த குடும்பத்தை இவ்வாறு புகழ்ந்த பிறகு ராஜனிடம் அவர் 3 அடி நிலத்தை யாசித்தார். இது மிகவும் அற்பமானதாகையால் இந்த நிலத்தை தானமாக கொடுக்க பலி மகாராஜன் ஒப்புக்கொண்டார். ஆனால் வாமனதேவர் தேவர்களின் நண்பரான விஷ்ணு என்பதை புரிந்து கொண்ட சுக்கராச்சாரியர்
இந்த நிலத்தை கொடுக்க வேண்டாம் என்று பலி மகாராஜனை தடுத்தார். பலி மகாராஜனின் வாக்குறுதியை திரும்ப பெற்றுக் கொள்ளும்படி சுக்கராச்சாரியார் அவருக்கு அறிவுரை கூறினார். மற்றவர்களை ஜெயிப்பது, கேலி செய்வது, ஆபத்துக்கு தக்கவாறு இயங்குவது, மற்றவர்களின் நன்மைக்காக செயல்படுவது முதலான சூழ்நிலைகளில் ஒருவர் தனது வாக்குறுதியை நிறைவேற்ற மறுக்கலாம். அதில் தப்பில்லை என்று அவர் விளக்கினார். இந்த தத்துவத்தின் மூலமாக பகவான் வாமனதேவருக்கு நிலத்தை கொடுப்பதிலிருந்து பலி மகாராஜனை சுக்கராச்சாரியார் தடுக்க முயன்றார். எஸ் பாபுஜி. Okay, so for those who are joining new, I'm just going to quickly speed through the first few texts. Shri Shuka Uvacha iti vairocha nirvakyam dharma yuktam sasungratam nishamya bhagavan pritah pratinandyedam abravit. You can translate. சுகதேவ கோஸ்வாமி தொடர்ந்து கூறினார், பலி மகாராஜன் இன்பமூட்டும் வகையில் பேசுவதை கேட்ட முழுமுதற் கடவுளாகிய வாமனதேவர் மிகவும் திருப்தி அடைந்தார். அவரது பேச்சு மத கொள்கைகளுக்கு ஏற்ப இருந்ததுவே இதற்கு காரணமாகும். இவ்வாறாக பகவான் அவரை புகழத் துவங்கினார். Of course, there's no purport, but we may recall, if we have heard the previous chapter, Bali Maharaj was very much praising Vamanadev and very enthusiastically promising to give him whatever he wanted. இந்த ஸ்லோகத்துக்கு பொருளுரை இல்லை, இருந்தாலும் நம்ம முந்தைய அத்தியாயத்துல பார்த்திருக்கிறோம். பலி மகாராஜா வாமனதேவரை மிகவும் புகழ்ந்து பேசி அவர் என்ன விருப்பம் இருக்கோ அவருடைய விருப்பத்தை நிறைவேற்றுவதற்காக வாக்குறுதி அளித்தார். And this is why Srila Prabhupada has translated this verse to say that Bali Maharaj had spoken in terms of religious principles. இதுலதான் ஸ்ரீல பிரபுபாதர் இந்த பொருள் இந்த மொழிபெயர்ப்புல சொல்றார், பலி மகாராஜோட பேச்சானது மத கொள்கைகளுக்கு ஏற்பவே இருந்ததாக சொல்லியிருக்கிறார். The word is used here in this verse, dharma yuktam. It connected with religious principles, not independent. So இங்க என்ன வார்த்தை பயன்படுத்தப்பட்டிருக்குன்னா தர்மயுக்தம், அதாவது மத கொள்கைகளுக்கு ஏற்புடையதாக, அதாவது சுதந்திரமானதாக அல்ல, தர்மத்திற்கு ஏற்ப. Or another way you can look at yuktam is very appropriate, I mean in concordance with religious principles. இன்னொரு விதமா பார்க்கணும்னா யுக்தம் அப்படின்னா அது மிக ஏற்புடையதாக, சரியானதாக, மத கொள்கைகளுக்கு தகுதியானதாக. Sridhar Swami just paraphrased, he just summarizes what's in the 19th chapter. ஸ்ரீதர சுவாமி 19வது அத்தியாயத்துல என்ன இருக்குங்கிறத சுருக்கத்தை அதை சுருக்கமாக கூறுகிறார். Unavimshe tu harina yachite cha padatraye pratishrute cha balina janan bhrigudavariyat datustutihi swayam tushtir ityadi prastutochitam vaktavyam iti bhikshumstu shikshayannaha vamanaha. In the 19th chapter, Hari begged for 3 steps and Bali reciprocated. Bhrigu knew this and objected. ஸ்ரீதர சுவாமி சொல்கிறார், இந்த 19வது அத்தியாயத்துல வாமனதேவர் 3 அடி நிலத்தை கேட்டார். பலி மகாராஜா அதை தருவதற்காக ஒப்புக்கொண்டார். ஆனால் பிருகு அதை தெரிந்து அதை தடுக்க முயன்றார். We can assume that Bhrigu means Shukracharya. நம்ம இங்க பிருகு என்றால் சுக்கராச்சாரியர் என்று புரிந்து கொள்ள முடியும். Moreover, instructing beggars, Lord Vamana spoke in praise of the donor. அது மட்டுமல்ல, வாமனதேவர் அவர் தான் தானம் பெறுகிறார், தானம் கொடுப்பவரை புகழ்ந்து பேசுகிறார். He was pleased that Bali had spoken appropriately. அவர் வாமனதேவர் மிகவும் திருப்தி அடைந்தார், ஏனென்றால் பலி மகாராஜா தகுந்த வார்த்தைகளை பயன்படுத்தி பேசினார். So Vishwanath Chakravarti Thakur has given his own summary. Paratrayamitam bhumim Vishnuna prarthaitam balim ditsantam asmai shukrasto nyayaita sin unavimshake. In the 19th chapter, Shukracharya advises Bali not to give 3 steps of land. 19வது அத்தியாயத்துல ஸ்ரீ விஸ்வநாத் ஜெகத் டாக்கூர் சொல்றார், 19வது அத்தியாயத்துல சுக்கராச்சாரியார் பலி மகாராஜை இந்த 3 நிலத்தை கொடுப்பதற்காக தடுக்கிறார். That's text 1. Text 2, Shri Bhagavan Uvacha
vachastavaitad janadeva sunratam kulochitam dharmayutam yashaskaram yasya pramanam bhagavas sambharaye pitamaha kulavriddha prashantaha. You can translate. பரமபுருஷ பகவான் கூறினார், ராஜனே, நீங்கள் உண்மையாகவே உயர்ந்தவராவீர். ஏனெனில் தற்போதுள்ள உமது ஆலோசகர்கள் பிருகு வம்சத்தைச் சேர்ந்த பிராமணர்கள் என்பதுடன் உமது எதிர்கால போதகராக அமைதியே சொரூபமானவரும் வணக்கத்திற்குரியவரும் உமது பாட்டனரமாகிய பிரகலாத மகாராஜன் இருக்கப் போகிறார். உமது கூற்றுக்கள் உண்மையானதாகவும் மத கோட்பாடுகளுக்கு முற்றிலும் ஏற்புடையதாகவும் உள்ளன. அவை உமது குடும்ப ஒழுக்கத்தை காப்பவையாக இருக்கின்றன, மேலும் உமது கீர்த்தியையும் அதிகரிக்கின்றன. And Prabhupada has given his purport. பிரபுபாதர் இந்த ஸ்லோகத்தின் பொருளில் வழங்கியிருக்கிறார். You can read the purport. பிரகலாத மகாராஜன் தூய பக்தருக்குரிய ஒரு சிறந்த உதாரணமாவார். பிரகலாத மகாராஜன் வயது முதிர்ந்தவர் என்ற போதிலும் தமது குடும்பத்திடம், குறிப்பாக தமது பேரனான பலி மகாராஜனிடம் அதிக பற்று வைத்திருப்பதால் அவர் எப்படி சிறந்த உதாரணமாக இருக்கக்கூடும் என்று சிலர் வாதிடக்கூடும். எனவே இஸ்லோகம் பிரசாந்தக என்னும் சொல்லை உபயோகிக்கிறது. பக்தர் ஒருவர் எப்பொழுதும் நிதான புத்தியுள்ளவராக இருக்கிறார். எந்த சூழ்நிலையிலும் அவர் கலக்கமடைவதில்லை. பக்தர் ஒருவர் பௌதிக உடைமைகளை துறக்காமல் இல்லற வாழ்விலேயே தொடர்ந்து இருந்தாலும் பகவானிடம் அவருக்குள்ள தூய பக்தியினால் அவரை பிரசாந்தர் அல்லது நிதான புத்தியுள்ளவர் என்றே கருத வேண்டும். ஆகவே ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு கூறினார், கிபாவிப்ர கிபான்யாசி சூத்ர கேனநய ஏ கிருஷ்ண தத்துவ வேதா சே குருஹய. ஒருவர் ஒரு பிராமணராகவோ சந்நியாசியாகவோ அல்லது சூத்ரராகவோ இருந்தாலும் அவர் கிருஷ்ண விஞ்ஞானத்தை அறிந்திருப்பாரானால் அவரது சமூக அந்தஸ்து என்னவாக இருந்தாலும் அவரை குருவாகவே மதிக்க வேண்டும். இவ்வாறாக பிரகலாத மகாராஜன் எல்லா சூழ்நிலைகளும் ஒரு குருவாகவே இருக்கிறார். தேவைக்கு அதிகமாக ஒருவன் எதையும் கேட்கக்கூடாது என்று இங்கு சன்னியாசிகளுக்கும் பிரம்மச்சாரிகளுக்கும் பகவான் வாமனதேவர் உணர்த்துகிறார். பலி மகாராஜன் எதையும் கொடுக்க தயாராக இருந்த போதிலும் வாமனர் 3 அடி நிலத்தை மட்டுமே யாசித்தார். I have not read all of the commentaries, so maybe Srila Prabhupada is getting this idea of Prahlad Maharaj being attached to family life from some other commentator. நான் இந்த ஸ்லோகத்துக்குள்ள எல்லா வியாக்கியானங்களையும் படிக்கவில்லை. ஆனால் சில பிரபுபாதர் குறிப்பாக பிரகலாத மகாராஜர் இந்த குடும்ப பற்று வைத்திருக்கிறார் அப்படிங்கிற வேற ஏதோ கமெண்ட் வியாக்கியானம் தான் எடுக்கிறார். But it's not mentioned by Sridhar Swami, nor Jiva Goswami, nor Srila Vishwanath Chakravarti Thakur. ஸ்ரீதர சுவாமியோ ஸ்ரீஜீவ கோஸ்வாமியோ விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி தாக்கூரோ இந்த விஷயத்தை சொல்லவில்லை. Sometimes Prabhupada actually introduces ideas that are not there, not stated by any of his predecessors. சில நேரங்களில் சில பிரபுபாதர் அவர் புதிதாக ஒரு அவருடைய விஷயத்தை ஒரு புதிதாக ஒரு எண்ணத்தை அதுல வியாக்கியானத்துல புகுத்துகிறார், அவருடைய முந்தைய ஆச்சாரியர்கள் சொல்லாத விஷயத்தை கூட. So maybe that's what Srila Prabhupada is doing here. அதுதான் ஸ்ரீல பிரபுபாதர் இங்க செய்யறாருன்னு நினைக்கிறேன். He seems to be anticipating an objection from the attached Dhritarashtras of this age of Kali. So அவர் சில பிரபுபாதர் என்ன எதிர்பார்க்கிறார்னா, இந்த கலியுகத்தில் இருக்கக்கூடிய குடும்ப விஷயங்கள்ல பற்று வைத்திருக்கக்கூடிய திருதராஷ்டிரனுடைய வம்சத்துல வரக்கூடியவர்களான இந்த கலியுகத்தில் இருக்கக்கூடியவர்கள் இந்த கேள்வியை முன்வைக்கலாம், குடும்ப பற்றுள்ள பிரகலாத மகாராஜர் எப்படி உயர்ந்த பக்தராவார்? And he interprets the word prashanta to mean that Prahlad Maharaj was in fact sober. In other words, he was not over attached. இந்த பிரசாந்தம் அப்படிங்கிற வார்த்தைக்கு அவர் சொன்னார், அவர் பற்றுதல் இல்லாதவர் அல்லது நிதான புத்தியுடையவர் அப்படின்னு ஸ்ரீ பிரபுபாதர் அதை தான் குறிக்குது அப்படின்னு சொல்றார். And then, of course, he makes the point that even if a devotee may be a grahastha, but if he's 100% engaged in Krishna's service, still he's sober.
அது மட்டுமல்ல, ஒருவர் கிரகஸ்தராக இருந்தாலும் அவர் பக்தராக இருந்து தனது 100% அவர் கிருஷ்ணருக்காக தன்னுடைய வாழ்க்கையை அர்ப்பணித்து பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டுக் கொண்டிருந்தார். அவரும் நிதான பக்தி உடையவரே. In his liberality, Srila Prabhupada even says he's a bona fide exemplary guru, acharya. அது மட்டுமல்ல, அவர் மேலும் ஒருபடி என்ன சொல்றாருன்னா, எப்பேற்பட்ட ஒரு கிரகஸ்தர் அவர் ஆச்சாரியராக குருவாக இருக்கிறார். The next idea is clearly taken from Vishwanath Chakravarti Thakur's commentary when Prabhupada says that Vamanadeva is indirectly teaching all the sannyasis and brahmacharis, don't be too greedy and ask more than what you actually need. அதன் பிறகு அடுத்த பேராகிராஃப்ல அடுத்த விளக்கம் பாத்தீங்கன்னா, ஸ்ரீல விஸ்வநாத் ஜெகதி டாக்கூருடைய வியாக்கியானத்திலிருந்து பிரபுபாதர் எடுத்திருக்கிறார். அதுல என்ன சொல்றாருன்னா, ஒரு சன்னியாசியோ பிரம்மச்சாரியோ தேவைக்கு அதிகமாக கேட்கக்கூடாது அப்படிங்கறத முன்னிறுத்துகிறார். Sridhar Swami says that with the first 16 verses of this chapter, Vamanadeva is telling Bali Maharaj that in this world and the next, your grandfather is the proof regarding your dharmic character. So இந்த அதாவது முதல் ஸ்லோகத்துல ஆரம்பிச்சு அடுத்த 19 ஸ்லோகம் வரைக்கும் சொல்றார். இந்த அத்தியாயத்தினுடைய முதல் 19 ஸ்லோகங்களை வைத்துக்கொண்டு இந்த பிறவி மட்டுமல்ல, அடுத்த பிறவிலும் கூட உன்னுடைய தாத்தாவான பிரகலாத மகாராஜர் தான் எல்லா தர்மத்தினுடைய கொள்கைகளுக்கு அவர்தான் ஆதாரம். And of course his grandfather was Prahlad Maharaj. அவருடைய தாத்தா பிரகலாத மகாராஜர். Jiva Goswami has not commented, but Vishwanath Chakravarti Thakur adds his own idea here. ஜீவ கோஸ்வாமி இந்த ஸ்லோகத்துக்கு பொருளை வழங்கவில்லை, ஆனா ஸ்ரீல விஸ்வநாத் ஜெகதி டாக்கூர் தான் இந்த விளக்கத்தை கொடுத்திருக்கிறார். He too says that in the first 16 verses of this chapter, Vamana is praising the position of a donor in general. இந்த முதல் 16 ஸ்லோகங்கள்ல வாமனதேவர் தானம் கொடுப்பவரை போற்ற வேண்டும் என்று காமிக்கிறார். And he's also saying that he will be satisfied with only a little bit because he wants to give instruction to the beggars who actually desire much more than they deserve. அது மட்டுமல்ல, அவர் யாருக்கு என்ன தகுதி இருக்கோ அந்த தகுதியை கொண்டு அவர்கள் கேட்க வேண்டுமே தவிர தகுதிக்கு மீறி கேட்கக்கூடாது அப்படிங்கிறது முன்னுதாரணமா அமைக்கிறார். He points out that in this world the Bhrigu dynasty is the proof of your dharma, and in the next world Prahlad is the proof of your dharma. So அவர் சொல்ற இந்த உலகத்துல உங்களுக்கு தர்மத்திற்கு ஆதாரம், அதாவது நிரூபணம் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா பிருகு வம்சத்தை சேர்ந்த பிராமணர்கள். அது மட்டுமல்ல, உங்களது தாத்தா அடுத்த எதிர்காலத்துக்கு அவர் தான் உங்களுக்கு தர்மத்துக்கு நிரூபணமா இருக்க போறார் பிரகலாத் மகாராஜர். தஸ்மின் குலே கஷ்சித் நிஸ்ஸத்வ கிருபணா புமான் பிரதி ஆக்யாதா பிரதிஸ்ருத்ய யோவாதாதா த்விஜாதயே. You can translate this. Read Prabhupada's translation or the Tamil translation. இன்று வரை உமது வம்சத்தில் பிறந்த எவரும் ஏழை மனம் கொண்டவராகவோ கருமியாகவோ இருந்ததில்லை என்பதை நான் அறிவேன். ஒருவரும் பிராமணர்களுக்கு தானம் கொடுக்க மறுத்ததில்லை அல்லது தானம் கொடுப்பதாக வாக்களித்து அதை நிறைவேற்றாமல் விட்டதும் இல்லை. Here a couple of words are significant. Nisattva and Kripana. இங்க ரெண்டு வார்த்தைகள், முக்கியமான வார்த்தைகள், நிசத்வ கிருபணா. We'll see what our acharyas say about these. இந்த ரெண்டு வார்த்தைகளை பற்றி நம்முடைய ஆச்சாரியர்கள் என்ன சொல்லியிருக்கிறார்கள் பார்ப்போம். Nitsattvasya lakshanam yo dvijataye yachakaya pratyakhyata nadadaniti vyavakta. This is one kind of person. This is the nisattva. His characteristic is that even when a twice-born Brahmin requests charity from him, he refuses. So
நிசத்துவம் அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா தகுதி வாய்ந்த இருபிறப்பு எய்திய பிராமணர் அவர் தானம் கேட்டாலும் கூட அவர் கொடுக்கிறது மறுக்கிறார். அவர் தான் நிசத்துவா. And kripanasya lakshanam pratamam pratishrutya yo va nadateti. The kripana, on the other hand, is after having first promised to make a donation, he doesn't deliver. கிருப்பணா அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா அவர் தானம் கொடுப்பதாக வாக்களிக்கிறார், ஆனால் கொடுத்த வாக்கை காப்பாற்றுவதில்லை. So anyone who needs to follow up with a donor for a temple, for example, you can remind him of these two categories. யாராவது நீங்க உங்க கோயிலுக்கு தானம் கேட்க போறீங்க அப்படின்னா நீங்க அந்த தானம் கொடுக்கறவட்ட இந்த ரெண்டு வகையான நபர்கள் இருக்கிறத நீங்க அவங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்தலாம். The nisattva refuses, and the kripana, he promises but he doesn't actually deliver. நிசத்வாங்கிறவர் தானம் கொடுக்க மறுக்கிறார், கிருப்பணாங்கிறவர் வாக்கு கொடுத்துட்டு தானம் கொடுக்கிறேன்னு வாக்கு கொடுத்துட்டு அவர் அதை நிறைவேற்றுவதில்லை. Now Vishwanath Chakravarti Thakur has a slightly different twist on this idea. ஸ்ரீல விஷ்ணு சக்கரவர்த்தி டாக்கூர் இந்த விஷயத்திலிருந்து சிறிதும் மாற்றி சொல்கிறார். He agrees the nisattva is a low person who refuses to give. நிஷத்வங்கிறவர் ரொம்ப கீழான நபர், அவர் தானம் கொடுப்பதை மறுக்கிறார். But he says the kripana is a particular kind of nisattva because in effect they're the same. கிருப்பணனும் பாத்தீங்கன்னா அவரும் நிசத்துவத்தை ஏற்கனவே தானம் கொடுக்கறது மறுக்கிறதுல ஒரு வகையானவர் தான், அவர் வாக்கு கொடுத்துட்டு மறுக்கிறார். Nasanti tirthe yudhicharti nartitaha parangmukha ye twamanasvi nonripa yushmat kule yad yashasamalena prahrada udbhati yadholopa ke. This is text 4. 14 பலி சக்கரவர்த்தியை புண்ணிய தீர்த்தங்களில் பிராமணர்களாலும் போர்க்களத்தில் க்ஷத்திரியர்களாலும் யாசிக்கப்பட்டதை தானமாக கொடுக்க மறுத்த ஏழை மனம் கொண்ட ஓர் அரசன் ஒருபோதும் உனது வம்சத்தில் பிறந்ததில்லை. மேலும் வானில் பிரகாசிக்கும் அழகிய நிலவை போன்றவரான பிரகலாத மகாராஜனின் இருப்பால் உமது வம்சம் இன்னும் அதிக பெருமை அடைகிறது. ஒரு க்ஷத்ரியனின் அடையாளங்கள் பகவத்கீதையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. தானம் கொடுக்கும் மனப்பான்மை தகுதிகளில் ஒன்றாகும். பிராமணர் ஒருவரால் யாசிக்கப்பட்ட தானத்தை க்ஷத்ரியன் ஒருவன் கொடுக்க மறுப்பதில்லை. மற்றொரு க்ஷத்ரியனுடன் போர் செய்வதையும் அவனால் மறுக்க முடியாது. இதை மறுக்கக்கூடிய அரசன் ஒருவன் ஏழை மனம் படைத்தவன் என்று அழைக்கப்படுகிறான். So Sridhar Swami says here, Tirthe Danavasare. The word tirtha in a holy place means where there's an opportunity for charity, actually. ஸ்ரீதர் சுவாமி சொல்றார், தீர்த்தம் அப்படின்னா தானம் கொடுப்பதற்காக வாய்ப்பு இருக்கக்கூடிய இடம். Word tirtha was used previously. இந்த தீர்த்தம்ங்கிற வார்த்தை வேற எங்க பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது? I remember where exactly, but he seems to be commenting on that. So it is the verse, Prabhuji. Nasanti tirthe yudhi. Yeah, okay, there you go. And yat here means yasmin or yushmat kule. Yat means in which or in which family? Your family. Yasmin அப்படினா உங்களுடைய குடும்பத்துல, உங்களுடைய குலத்தில். Okay. So that's Sridhar Swami's only comment. Vishwanath Chakravarti Thakur says, there are no ungenerous or amanasvinaha kings who being requested for charity refused in your family. ஸ்ரீதர் சுவாமி இவ்வளவுதான் சொல்றார். ஆனா விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி டாக்கூர் சொல்றார், உங்களுடைய குலத்துல அத்தகைய அமனஸ்வினக, அத்தகைய ஏழை மனம் படைத்த இழிவான அரசர்கள் யாரும் இருந்ததில்லை. And moreover, there are no kings who being requested by kshatriyas to fight refused. Ever. அது மட்டுமல்ல, உங்களுடைய குலத்துல ஒரு க்ஷத்ரியன் போருக்காக ஒருவன் அழைக்கும் போது அந்த போரையும் மறுத்ததில்லை. Previously, when people had any shame, then they would think twice about committing any sinful activity, considering that no one in my family has ever done like this. முன்னால கொஞ்சமாவது மானம் உள்ளவர்கள் பாத்தீங்கன்னா அவங்க சொல்லுவாங்க, என் குலத்துல என் குடும்பத்துல இந்த மாதிரி
யாரும் பாவச்செயல்கள் செய்ததில்லை அப்படின்னு வந்து அவங்க வந்து பாவம் செய்வதற்கு அஞ்சுவார்கள். அதுக்கு வந்து சொல்லுவாங்க, என் குடும்பத்துல யாரும் இந்த மாதிரி செஞ்சதில்லை. There are still people in this world who are somewhat honorable. So இன்னும் இந்த உலகத்துல ஒரு சில மக்கள்லாம் இருக்காங்க, அவர்கள்லாம் மதிப்புக்கும் மரியாதைக்கும் உரியவர்கள். Just as there are still some Indians who take pride in their own culture. So இன்னும் சொல்ல போனா ஒரு சில இந்தியர்கள் அவங்களுடைய சொந்த கலாச்சாரத்தில் அவர்கள் மதிப்பு வைத்திருக்கிறார்கள். But the dominant paradigm has become that everyone is a shameless rascal in Kali Yuga, at least in 2023. ஆனால் இன்னைக்கு நவீன யுகத்துல 2023ல எல்லாரும் இந்த கலாச்சாரத்தை அவர்கள் இழந்து பேசுவதற்கும் அல்லது இந்த கலாச்சாரத்தை இழந்ததற்கும் அவர்கள் வந்து அதை பெருமையா நினைச்சுக்கிறாங்க. The appeal here is made to one's sense of pride or one's sense of honor or family. So இங்க வந்து அவங்க வந்து தன்னுடைய குடும்ப கௌரவத்தை அவர்கள் இழக்கிறார்கள். You can argue that this is something just mundane and for that reason negligible. இது வந்து பௌதிகமானது, அதனால இதை வந்து நம்ம பொருட்படுத்த வேண்டியதில்லை அப்படின்னு சொல்லலாம். But you have to also recognize that Krishna himself does the same thing in the beginning chapters of Bhagavad Gita. ஆனா ஆரம்பத்துல பகவத்கீதையோட ஆரம்ப அத்தியாயங்கள்ல பகவான் இதை தான் வந்து பயன்படுத்துறார் அர்ஜுனனுக்கு உபதேசம் அளிக்கும் போது. So while we're on the topic of Bhagavad Gita, the same two things that are mentioned here, Srila Prabhupada has paraphrased in his explanation. They're mentioned in chapter 18, text 43. பகவத்கீதை அத்தியாயம் 18 பதம் 43ல பிரபுபாதர் இங்க பொருள் என்ன சொல்றாரோ அது வந்து 18:43ல சொல்லப்பட்ட விஷயம்தான். Among other qualifications of the Kshatriyas. கத்திரியில் இருக்கக்கூடிய மற்ற குணங்கள் போலவே இந்த குணமும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. Shauryam tejo dhritir dakshyam yuddhe chapya palayanam danam ishvara bhavascha kshatram karma swabhavajam. The heroism and power, determination, resourcefulness, courage in battle, generosity and leadership are the natural qualities of the Kshatriyas. ஸோ சத்திரியோட குணங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து எல்லோருக்கும் முன்னோடியாக இருப்பார்கள், சக்தி வாய்ந்தவர்களாக இருப்பார்கள், தானம் கொடுப்பது சிறந்தவர்களாக இருப்பார்கள், வீரம் வென்றவர்களாக இருப்பார்கள், போர் வாய்ப்பு வந்து அதை நழுவிட மாட்டார்கள், பிறரை காப்பாற்றக்கூடியவர்கள், தர்மத்தை காப்பாற்றக்கூடியவர்களாக இருப்பார்கள். இதெல்லாம் சத்திரியுடைய குணங்கள். So Vamanadeva is really puffing up Bali Maharaj. Not artificially. What he's saying is actually true. வாமனதேவர் இங்க வந்து பலி மகாராஜா வந்து புகழ்ந்து பேசிக் கொண்டிருக்கிறார். அது வந்து செயற்கையானதல்ல, உண்மையான விஷயத்தை சொல்றார். He's trying to instill in him a sense of duty and honor. Samman. அவருடைய தகுந்த உங்களுடைய குல மரியாதை, அவருடைய குலம், அதே நேரத்துல அவருடைய மதிப்பு மரியாதை காப்பாற்ற வேண்டும் அப்படிங்கிறதுக்காக அவர் சொல்றார். அவருடைய கடமையும் காப்பாற்ற வேண்டும். Even if something material, but civilized people, they have this. பௌதிகமாக கூட நாகரிகமான மனிதர்களுக்கு வந்து இந்த விஷயங்கள்லாம் இருக்கு, தன்மானம் இருக்கிறது. Varam eko guni putro nacha murka shatayrapi ekash chandrash tamohanti nacha tara sahasrashaha. Even the famous politician Chanika Kautilya said that a family is glorified by one good son. பிரசித்தி பெற்ற அரசியல்வாதியான சாணக்கிய கௌட்டில் கூட சொல்றார், ஒரு குலம், அதுல இருக்கக்கூடிய ஒரு நல்ல மகன், ஒரு நல்ல புத்திரன், அவனை வைத்துதான் அவனுடைய குலம் சந்திரனை போன்று பாராட்டப்படுகிறது. Not even by hundreds of others who are fools, actually. நூற்றுக்கணக்கான மூர்க்கர்கள், மூடர்களை வச்சு அந்த குலம் பாராட்டப்படுவதில்லை. Why is that? Ekash chandras tamohanti. One moon will dispel all the darkness at night, not so many stars. ஒரே ஒரு நிலவு அந்த உலகத்திற்கே வந்து ஒளி கொடுக்கக்கூடியது, அது வந்து இருட்டை நீக்கக்கூடியது. ஆனால் ஆயிரக்கணக்கான நட்சத்திரங்கள் இருந்தாலும் அந்த ஒளியை கொடுக்க முடியாது. And Srila Prabhupada many times said that he would be satisfied if he had only one good disciple. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் பல முறைகள் சொல்லியிருக்கிறார்,
அவர் வந்து ஒரே ஒரு நல்ல சீடர் இருந்தா எனக்கு போதும், நான் திருப்தி அடைகிறேன் அப்படின்னு. I'm not aware of any instance in which Srila Prabhupada indicated that his purpose was to gain many followers. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் வந்து எப்ப கூட வந்து நான் வந்து நிறைய என்னை பின்பற்றக்கூடிய நபர்கள் நிறைய வேணும் அப்படின்னு அவர் வந்து ஆசைப்பட்டதில்லை. Of course, Chaitanya Mahaprabhu's instruction is that his name will be chanted in every town and village, and somebody has to make sure that happens. So we do have a duty to preach to everyone far and wide. கண்டிப்பாக ஸ்ரீ சைதன்ய மகாபுரு சொல்லியிருக்கிறார், இந்த பூமியில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு நகரத்திலும் ஒவ்வொரு கிராமத்திலும் என்னுடைய பெயர் உச்சரிக்கப்பட வேண்டும் என்று. கண்டிப்பாக அதை நிறைவேற்றுவதற்காக பிரச்சாரம் செய்ய வேண்டும். But never at the expense of actual qualification. Person has to be qualified. ஆனால் எப்பொழுதும் ஒருவர் தன்னுடைய தகுதியை வளர்த்துக் கொள்ளாமல் இதை செய்யக்கூடாது. கண்டிப்பாக ஒருவர் தன்னுடைய பிரச்சாரம் செய்வோர் தன்னுடைய தகுதியை வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டும். Do not take sannyas if you cannot follow the discipline. சந்நியாசத்தை ஏற்றுக்கொள்ளாதீர்கள் என்றால் சந்நியாசத்தை ஏற்றுக்கொள்ளாதீர்கள். Do not become a guru unless you can actually deliver your disciples. நீங்கள் உங்களுடைய சீடர்களை பிறப்பு இறப்பிலிருந்து விடுவிக்க முடியவில்லை என்றால் நீங்கள் குருவுடைய ஸ்தானத்தை ஏற்றுக்கொள்ளாதீர்கள். Bhagavatam even says, do not become a parent if you cannot raise them properly. Otherwise they just become a terror to the world. We're seeing that. பாகவதம் சொல்கிறது, நீங்கள் பெற்றோராக கூட ஆகாதீர்கள். எப்போ உங்களுடைய குழந்தைகளை சரியாக வளர்க்க முடியாது என்றால் நீங்கள் பெற்றோராக கூட ஆகக்கூடாது. ஏனென்றால் இன்னைக்கு நம்ம பாக்குறோம், ஏன்னா சரியான முறையில் வளர்க்கவில்லை என்றால் அந்த குழந்தைகள் அவங்க வந்து உலகத்துக்கே வந்து அதிபயங்கரம் கொடுக்கக்கூடியவர்களாக இருக்கிறார்கள். The world is full of vicious, toxic rascals who are threatening everyone's life because their parents were neglected. Sorry. இந்த உலகம் முழுவதும் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப கொடூரமான, மூர்க்கத்தனமான, அசுரத்தனமான நபர்கள் அவங்க வந்து இந்த உலகத்தை உலகக்கூடிய மற்ற எல்லா மக்களையும் துன்புறுத்துவராக இருக்கிறார்கள், அயோக்கியர்களாக இருக்கிறார்கள். இதன் காரணம் அவங்களுடைய பெற்றோர்கள் அவர்களை சரியான முறையில் வளர்க்கவில்லை. So these things have some very practical utility. இதெல்லாம் நடைமுறையில இதுல வந்து எல்லா விஷயங்களும் நடைமுறையில் பயன்படுத்தக்கூடிய விஷயங்கள். That brings us to today's verse, text 5. இன்னைக்கு ஸ்லோகம் 5வது ஸ்லோகத்துக்கு நம்ம வரோம். Yato jato hiranyakshash charan eka imam mahim prativiram digvijaye navindata gadayatha. You can read the translation. ஹிரண்யாக்ஷன் பிறந்ததும் உமது வம்சத்தில்தான். அவன் தனது சொந்த கதையை மட்டுமே ஏந்தியவாறு எல்லா திசைகளையும் வெற்றி கொள்வதற்காக உதவியின்றி தனியாக பூமி மீது சுற்றித் திரிந்தான். அவன் சந்தித்த எந்த வீரனாலும் அவனுடன் போட்டியிட முடியவில்லை. So there's no purport and not much commentary either. Sridhar Swami simply says yato yasmin jataha. Yata means where he was born. இந்த ஸ்லோகத்துக்கு போகாத பொருள் வழங்கவில்லை. ஸ்ரீதர சுவாமி சொன்னார், எந்த வம்சத்தில் ஹிரண்யாக்ஷன் பிறந்தான். And Vishwanath Chakravarti Thakur clarifies that means in which family he was born. Yato yatra kule. ஸ்ரீ விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி டாக்கர் சொல்றார், யதோ யத்ர குலே, எந்த குடும்பத்தில் பிறந்தான். Again, there's a very strong appeal to family honor here. இங்க மறுபடியும் குடும்ப கௌரவம் பற்றி சொல்லப்படுகிறது. 6 Yam vinirjitya kritrena Vishnuhu shmuddhara agatam atmanam jayanam nene tadviryam bhuryanusmaram. You can read the translation. கர்ப்போதக கடலிலிருந்து பூமியை விடுவிக்கும் போது ஒரு பன்றியாக அவதரித்த பகவான் விஷ்ணு ஹிரண்யாக்ஷனை கொன்றார். போர் கடுமையாக இருந்தது. பெரும் கஷ்டத்துடன் பகவான் ஹிரண்யாக்ஷனை கொன்றார். பின்னர் ஹிரண்யாக்ஷனின் அசாதாரணமான வீரத்தை பற்றி பகவான் எண்ணி தாம் உண்மையாகவே இருந்தார். Okay. Again, there's no purport, but it's very striking what is being stated here, that the Lord himself was remembering this personality's great prowess. Again and again he was remembering.
இந்த ஸ்லோகத்துக்கு பொருள் இல்லை. ஆனா நீங்க பாத்தீங்கன்னா இது கொஞ்சம் இந்த ஸ்லோகத்துல அந்த அர்த்தம் பாத்தீங்கன்னா பகவானே கூட எண்ணி பாக்குறாராம் இந்த அசாதாரணமான வீரம், ஹிரண்யாக்ஷனுடைய வீரத்தை பாத்தீங்கன்னா அவன் அவ்வளவு வீரம் அவனிடத்துல இருந்தது. This fight was very severe, and Prabhupada even says that the Lord himself killed Hiranyaksha with great difficulty. That's hard to imagine. போர் கடுமையா இருந்தது, அதே நேரத்துல பகவான் கூட ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுதான் ஹிரண்யாக்ஷனை கொன்றார் அப்படின்னு போட்டிருக்கு. Moreover, as the Lord thought about the uncommon prowess of Hiranyaksha, he felt himself victorious indeed. Even the Lord seemed to take pride. I killed Hiranyaksha. அது மட்டுமல்ல, பாத்தீங்கன்னா ஹிரண்யாக்ஷனுடைய அசாதாரணமான வீரத்தை பற்றி பகவான் எண்ணி பார்த்து, ஓ நான் ஹிரண்யாக்ஷன் கொண்டுட்டேன் அப்படின்னு அவர் பெருமை கொள்கிறார். Sridhar Swami says that the Kshnodhare means when the earth was delivered. That's what Prabhupada also translates. ஸ்ரீதர் சுவாமி சொல்றார், க்ஷ்மா உத்தாரே, அதாவது பூமி விடுவிக்கப்பட்ட சமயத்தில். Text 7. Nishamya tadvadham prata hiranyakashipuh pura hantum bhratarhanam kruddho jugama nilayam harehe. You can translate. தனது சகோதரன் கொல்லப்பட்ட செய்தியை கேள்விப்பட்ட ஹிரண்யகசிபு தனது சகோதரனை கொண்டவரான பகவான் விஷ்ணுவை கொல்ல விரும்பி அவரது வசிப்பிடத்தை நோக்கி பெரும் கோபத்துடன் சென்றான். Seething with anger. பெரும் கோபத்துடன். So text 8. Tam ayantam samalokya shulapanim kridantavat chintayam asa kalagno vishnur mayavinam varaha. மாயாவிகளுக்கெல்லாம் மிகச்சிறந்தவரும் காலத்தின் முன்னேற்றத்தை அறிந்தவருமான பகவான் விஷ்ணு கையில் ஒரு சூலத்தை ஏந்தியவாறு மரண சுரபியை போல் ஹிரண்யகசிபு தம்மை நோக்கி வருவதைக் கண்டு பின்வருமாறு எண்ணினார். Oh, there's again no purport here. We'll go to text 9. Yato yato ham tatrasau mrityu prana bhratamir ato ham asya hridayam pravekshyami paragdrisha. எல்லா ஜீவராசிகளையும் மரணம் பின்தொடர்வதைப் போலவே நான் எங்கு சென்றாலும் ஹிரண்யகசிபு என்னை பின்தொடர்வான். ஆகவே அவனது இதயத்தினுள் புகுந்து விடுவதுதான் எனக்கு நல்லது. இதனால் வெளியில் மட்டுமே காணும் சக்தியை கொண்டு அவனால் என்னை காண முடியாது. Amazing verse. It's amazing that there's no purport to the verse also. இந்த ஸ்லோகத்துக்கு பொருளே இல்லைங்கிறது கொஞ்சம் ஆச்சரியமா இருக்கு. Paragdrisho bahirdrishtehe. Sridhar Swami tells us paragdrishaha here means external vision. ஸ்ரீதர் சுவாமி சொல்றாங்க பராக்திருஷா அப்படின்னா வெளியே மட்டும் பார்ப்பவன். And Vishwanath Chakravarti Thakur elaborates as usual. Yatra yatraham yasyami tatrevasau mam natyakshayati tiyarthaha paragdrishaha paran shatrun anchantyah prapnuvantyo drisho drishtayo yasya tasya pakshe bahirdarshanaha. Where you can translate, I'll translate, sorry. Wherever I go, he'll not leave me. This is what Vishnu is thinking. விஷ்ணு நினைக்கிறார் நான் எங்கெல்லாம் விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி தாக்கூருடைய வியாக்கியானம். விஷ்ணு நினைக்கிறார் நான் எங்கெல்லாம் போறோம் அவன் என்ன பின்தொடர போறான். ஹரே கிருஷ்ண பாபு. Yes. Paragdrisha means he has the vision which sees only enemies. பராக்திருஷா அப்படின்னா அவர் எப்பொழுதும் எதிரிகளை மட்டுமே பார்க்கிறாங்க. Or he can see only externally. அல்லது வெளியே மட்டுமே பார்த்து கொண்டிருக்கிறார். So he's taking Sridhar Swami's interpretation and he's also adding his own, as we've seen before. ஸ்ரீதர் சுவாமியுடைய வியாக்கியானத்தையும் எடுத்துக்கொள்கிறார், அவரும் தன்னுடைய புதிதாக கருத்தையும் சொல்கிறார். So as far as seeing only enemies, this is the nature of a politician. They only perceive power relationships. That's all they perceive in life. They're incapable of seeing beyond that.
சோ ஒருவர் அரசியல் பண்றாரு அப்படின்னா அவர் பாத்தீங்கன்னா தன்னை வந்து எல்லாரையும் வந்து எதிரியா தான் பார்ப்பார். இதை தாண்டி அவரால் பார்க்க முடியாது. Just like the Vaishyas, their tendency is to think in terms of profit and loss calculation. வைஷ்யர்கள் எப்பவும் பாத்தீங்கன்னா அவங்க வந்து பார்க்கும்போது எப்பவுமே வந்து லாப நஷ்ட கணக்கு மட்டும் அதுதான் பார்ப்பாங்க எப்பவுமே. How much they can accomplish or attain in life. அவங்க வாழ்க்கையில எவ்வளவு தூரம் வந்து எவ்வளவு தூரம் விஷயங்களை செய்ய முடியும், அதை எவ்வளவு தூரம் விஷயங்களை பெற முடியும். And the Shudras, they're only thinking about more and more sense gratification. சூத்திரர்கள் மேலும் மேலும் எப்படி பொருளுணர்ச்சியில் ஈடுபடலாம். But the Brahmins, they're seeing things in terms of what they hear from their spiritual master, from the Guru Parampara, and from the Shastra directly. Shastra Chakshu. This is how they see life. ஆனா பிராமணர்கள் பாத்தீங்கன்னா எவ்வளவுக்கு குரு இருந்து கேட்கலாம், சாஸ்திரங்கள் கேட்கலாம், பூர்வாச்சாரியர்கள் இருந்து கேட்கலாம். அதன் மூலமாக சாஸ்திர சக்ஷு, சாஸ்திரத்தின் மூலமாக அவர்கள் இந்த உலகத்தை பார்ப்பார்கள். But the demons tend to be vicious, and so they just see enemies everywhere because they themselves are inimical. Therefore, they see everyone as a potential threat. ஆனால் அசுரன் பாத்தீங்கன்னா அவங்க வந்து எல்லாரையுமே எதிரியா பாக்குறாங்க. ஏன்னா அவங்களே வந்து எதிரி பாவத்தோட தான் இருக்காங்க. எல்லாரையும் வந்து அவங்க எதிரியா தான் பார்ப்பாங்க. Now another thing here is that Srila Prabhupada's purport, he says that Hiranyakashipu is going to follow Vishnu, just or pursue Vishnu, maybe we can say, just as death follows all of us. அது மட்டும் இல்ல, சில பிரபா சொல்ல எப்படி வந்து மரணம் எல்லாரையும் பின்தொடர்றதோ, நம்ம எல்லாரையும் மரணம் எப்படி தொடர்றதோ அது போல ஹிரண்யகசிபு விஷ்ணு வந்து பின்தொடர போறான். In Western folklore, they have this image of the Grim Reaper, a hooded person whose face you cannot see, and he's carrying a big scythe that he's going to cut off your head with. Sorry, Boo. Anyway, never mind. We are all being hounded by death at all times. That's the fact. Any time he can strike, we just don't know when. So, மரணம் எப்பொழுதும் நம்ம எப்பனாலும் நம்மள வந்து அடிக்கிறது காத்து கொண்டிருக்கிறது. அது எப்போ நமக்கு தெரியல. Oh, this is another thing that's implicit here in Srila Prabhupada's translation. Very loaded. அது மட்டுமல்ல, ஸ்ரீல பிரபுவோட மொழிபெயர்ப்புல இன்னும் அதிகமான அர்த்தங்கள் உள்ள இருக்கிறது. Mrityu pranabhritam iva. He's like the following all this living entities, death. மிருத்யு பிராணபிரதாம், அதாவது மரணம் எல்லா ஜீவராசிகளையும் பின்தொடர்கிறது. Oh, Lord Vishnu decided maybe I should go in his heart. So விஷ்ணு நினைக்கிறார், இப்ப முடிவு எடுக்கிறார், நான் வந்து அவருடைய இதயத்துக்குள்ள போனா நல்லது அப்படின்னு நினைக்கிறார். He'll never look there. கண்டிப்பா அவன் உள்ள பார்க்க மாட்டான். Just like us. எப்படி நாமளும் இதயத்துக்குள்ள பாக்குறதுல அது மாதிரி அவரும் பார்க்க மாட்டார். We'll look anywhere except in our own hearts. Is it not true? நம்ம எல்லா இடத்துலயும் பார்ப்போம், ஆனா நம்ம இதயத்தை, இது உண்மைதானே, நம்ம இதயத்துக்குள்ள பாக்குறதே கிடையாது. Text 10. Evam sanishchitya ripoho shariram adhavato nirvivishe surendra shwasan ilantar hita sukshma dehas tat pranarandhrena vivigna chetaha. Very nice. You can read the translation. பகவான் வாமனதேவர் தொடர்ந்து கூறினார், அசுரராஜனை இந்த முடிவை எடுத்த பின் பகவான் விஷ்ணு பெரும் ஆவேசத்துடன் தம்மை துரத்தி கொண்டு வரும் தமது எதிரியான ஹிரண்யகசிபுவின் உடலுக்குள் புகுந்தார். பெரும் கவலையுடன் இருந்த பகவான் விஷ்ணு ஹிரண்யகசிபுவின் கற்பனை கெட்டாத ஒரு சூக்ஷ்ம உடலுடன் அவனது சுவாசத்தோடு அவனது நாசித்வாரத்தினுள் புகுந்தார். So purport you can also read. பொருளை முழுமுதற் கடவுள் ஏற்கனவே எல்லோருடைய இதயத்திலும் இருக்கிறார். ஈஸ்வர சர்வபூதானாம் ஹிருதேஷ அர்ஜுன திஷ்டதி. பகவத்கீதை 18:61. ஆகவே நியாயப்படி ஹிரண்யகசிபுவின் உடலுள் புகுவதென்பது பகவான் விஷ்ணுவுக்கு சிறிதும் கஷ்டமில்லை. மிகவும் கவலை கொண்டார் என்று பொருள்படும் விவிக்ன சேதாக என்னும் சொல் குறிப்பிடத்தக்கதாகும். பகவான் விஷ்ணு
ஹிரண்யகிஷிபுவை கண்டு அஞ்சினார் என்பது இதன் பொருள் அல்ல. மாறாக இரக்கத்தின் காரணத்தால் அவனுடைய நன்மைக்காக எப்படி செயல்படுவது என்பதை பற்றிய கவலையில் பகவான் விஷ்ணு ஆழ்ந்தார் என்பது இதன் பொருளாகும். Very nice report. ரொம்ப அருமையான ஸ்லோகம், அருமையான பொருளுரை. So yes, we will be confused if we read this, because it looks to us like Vishnu is agitated. That doesn't sound right. நம்ம பொருள் இல்லாம இந்த ஸ்லோகத்தை படிச்சோம்னா கண்டிப்பா நம்ம குழம்பிடுவோம். ஏன்னா விஷ்ணு ஏன் வந்து கவலைப்படுகிறார்? But let's take a look at this word, vivigna cheta. So இந்த வார்த்தை எடுத்துப்போம், விவிக்ன சேதா அப்படிங்கிற வார்த்தை எடுத்துப்போம். Does it sound like another word we've heard in Canto 7? So 7வது அத்தியாயத்துல நம்ம வந்து இந்த 7வது காண்டத்துல இந்த ஸ்லோகம் நம்ம இந்த வார்த்தையை கேட்டிருக்கோம் இல்லையா? Prahlad Maharaj says, samudvigna chetasa, those who are completely agitated in their consciousness. பிரஹ்லாத் மகாராஜ் சொல்றார், சதா சமுத்விக்ன சேதசா, சதா சமுத்விக்னதி, அவங்க வந்து முழுமையாக கவலையில் ஆழ்ந்திருக்கிறார்கள், பெரும் கவலையில் இருக்கிறார்கள் பிரஹ்லாத் மகாராஜ் சொல்றார். Actually, not only Lord Vishnu becomes agitated, and his devotees also become agitated. So பகவான் விஷ்ணு மட்டும் சஞ்சலமடைவதில்லை, பக்தர்களும் சஞ்சலமடைகிறார்கள். But the agitation of Lord Vishnu and his devotees is one and the same, and it is opposite of the agitation of the conditioned souls. So பகவான் விஷ்ணுடைய பக்தர்கள் அவர்களுடைய கவலையோ அவருடைய சஞ்சலமோ சாதாரண இருக்கக்கூடிய மற்றவர்களுடைய கவலை அவர்களுடைய இதிலிருந்து மாறுபட்டது. The agitation of the non-devotee is to eliminate all competitors and exploit as much of Vishnu's things as I can, and by all means make every attempt to avoid responsibility for the things that I've done. That's their vivigna cheta. So பக்தர்களுடைய விவிக்ன சேதா அவங்களுடைய கவலை என்னன்னா, எதிரிகளை அழிக்க வேண்டும், பகவான் விஷ்ணுடைய எல்லா விஷயங்களும் தான் சொந்தமாக பயன்படுத்த வேண்டும், அது மட்டுமல்ல தான் செய்த எல்லா தவறுகளுக்கும் தான் பொறுப்பேற்பது கிடையாது. இந்த கவலையில தான் அவங்க இருக்காங்க. In other words, they're absorbed in the anxiety of bhoga tyaga. இன்னும் சொல்ல போனா அவங்க வந்து போக தியாக, ஒரு விஷயத்தை அனுபவிப்பது, ஒரு விஷயத்தை விடுவது, இது ரெண்டுல தான் வந்து அவங்க முழுமையாக மூடி இருக்கிறார்கள். Fruitive activity and the escapism of liberation. அவங்க கர்ம காண்ட செயல்கள், பலநோக்கு செயலில் ஈடுபடுகிறார்கள், அல்லது அவர்கள் இங்கிருந்து தப்பிச்சு போகணும் அப்படிங்கிற முக்தியிடம் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு விஷயத்துல இருக்காங்க. Prahlad Maharaj and his worshipable deity, they are not in any kind of anxiety like that. பிரஹ்லாத் மகாராஜாவோ அவருடைய அவர் வழிபடக்கூடிய தெய்வமோ அவங்க வந்து இந்த மாதிரி கவலையில ஆழ்வதில்லை. They are in no kind of anxiety at all, as a matter of fact. அவங்க ஆக்சுவலா எந்த கவலையுமே கிடையாது உண்மையில. This is something that both Sridhar Swami and Vishwanath Chakravarti Thakur say, because they give identical purports to this verse, each of them. ஸ்ரீ விஸ்வநாத் தாக்கூர் மற்றும் ஸ்ரீதர சுவாமி ரெண்டு பேருமே ஒரே மாதிரி பொருளை வழங்குகிறார்கள். Akampita chitta iti vastavorthaha. The actual fact of the matter is that Lord and his devotees, they're never agitated by anything. They have no anxiety. உண்மை என்னவென்றால் பகவானும் பகவானுடைய பக்தர்களும் அவர்களுக்கு ஒருவருக்கும் கவலை கிடையாது. Parantu vivignam atikampitam cheto yasya. This is how they are glossing this idea. Vivignam means atikampitam. They're shaken, they're moved. So இங்க விவிக்னம் அப்படின்னா அவங்க சொல்றாங்க, விவிக்னம்னா அவங்க வந்து இரக்கத்தினால அவர்கள் வந்து அவர்களுடைய மனோபாவத்துல வந்து அவங்க இரக்கத்தின் மூலமாக அவர்கள் வந்து அந்த கவலை கொள்கிறார்கள் இரக்கத்தின் மூலமாக. How are they moved? They're moved to see the sufferings of those who are foolishly trying to evade Lord Vishnu or exploit him.
அவர்கள் ஏன் தடுமாறுகிறார்கள் என்றால் அவர்கள் இந்த கட்டுண்ட ஆத்மாக்கள் இவர்கள் படக்கூடிய கஷ்டத்தை பார்த்து அவர்களுடைய கஷ்டத்தை தாங்க உண்ணாமல் அவர்கள் கலங்குகிறார்கள். In other words, out of love, they have a causeless anxiety for the welfare of others, which is impossible for a conditioned soul in this world. It is impossible. அது மட்டுமல்ல, இது வந்து எப்படின்னா அவர்கள் அன்பின் காரணமாக, அன்பின் அடிப்படையில அவர்கள் காரணமற்ற கருணையை வழங்குவதற்காக, இவர்கள் கஷ்டத்தை போக்குவதற்காக அவர்கள் கவலை கொள்கிறார்கள். Someone who's suffering too much can hardly think of the welfare of others. So யாரோ ரொம்ப அதிகமான கவலை ஆனந்தானா அவங்க வந்து மற்றவருடைய நன்மை பத்தி யோசிக்க முடியாது. What does he have to do? என்ன பண்ணணும்? He has to engage in devotional service such that his mind becomes auspicious, such that he can actually think of other persons. Otherwise it is impossible. அப்போ ஒரு நபர் வந்து தானே கவலை ஆழ்ந்திருக்கும் போது பிறருக்கு எப்படி நன்மை செய்ய முடியும்? அவர் என்ன செய்யணும்? அவர் பக்தி தொண்டு செய்ய வேண்டும். பக்தி தொண்டு செய்வதன் மூலமாக அவருடைய மனமானது மங்களகரமானதாகும். அப்போ அவர் பிறருடைய நன்மை பற்றி யோசிக்க முடியும். And Prahlad Maharaj himself has actually already described this elsewhere in the 5th canto. பிரகலாத் மகாராஜ் ஏற்கனவே 5ஆம் கண்டத்துல இதை ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறார். Dhyayantu bhutani shivam mithosya manascha bhadram bhajatarhokshaje adeshyatam no matirapya haitaki. May we become deeper and deeper absorbed in this ecstasy of rendering devotional service such that our minds and all the minds that we affect are becoming freed from their suffering, and people can actually think of each other's welfare. In this way only, there can be auspiciousness for the universe and the demons will be pacified. பிரகலாத் மகாராஜ் சொல்றார், மேலும் 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 ஆழமாக நமது பக்தி தொண்டில் முன்னேறி முழுமையாக பகவானுடைய பக்தி தொண்டில் ஈடுபடும் பொழுது நம்முடைய மனமானது மங்களகரமானதாகி அதன் மூலமாக நாம் ஒருவர் மற்றவருடைய நன்மையை பற்றி யோசித்து இதன் மூலமாக உலகத்திற்கே நன்மை செய்ய முடியும். சோ இந்த ஒரு விஷயத்தை தான் வந்து பிரகலாத் மகாராஜர் வந்து வேண்டுகிறார் பகவானிடத்துல. Why are they moved to see the sufferings of the living entities in material existence? Why? இந்த பௌதிக உலகத்துல கட்டுண்ட ஜீவாத்மாக்களுடைய கஷ்டத்தை பார்த்து அவங்க ஏன் கலங்குறாங்க? Only love. அன்பினுடைய காரணம் தான். Real love. உண்மையான அன்பு இதுதான். That means causeless love. இந்த காரணமற்ற கருணை, காரணமற்ற அன்பு. Eternal love. நித்தியமான அன்பு. So this is why the Lord comes again and again into this world. This is why he sends his devotees again and again into this world, just to relieve the sufferings of those who have foolishly turned against him. இந்த காரணத்துக்காக தூய அன்பு, காரணமற்ற அன்பு இதை காட்டுவதற்காக தான் பகவான் மீண்டும் மீண்டும் வருகிறார், தன்னுடைய பக்தர்களை அனுப்புகிறார். இந்த கட்டுண்ட ஜீவாத்மாக்களுடைய அவங்க வந்து பகவானை விட்டு பகவானுக்கு எதிராக அவங்க பகவானை விட்டு வந்துட்டாங்க. சோ அவருடைய கஷ்டத்தை போக்குவதற்காக பகவான் மேலும் மேலும் முயற்சி எடுக்கிறார். So here in this particular stage of the description, it seems as if Lord Vishnu has decided that he wants some time out. சோ இப்ப இந்த ஸ்லோகம் பார்க்கும்போது வந்து பகவான் விஷ்ணு வந்து சரி கொஞ்ச நேரம் நம்ம வந்து என்னது நம்ம இடத்துல இருந்து தனி விலகி போவோம். After all, he's being pursued by a maniacal demon who's in a frenzy of wrath and determined to kill him. பலவிதமான அசுரர்கள் அவங்க வந்து பகவானை கொல்ல வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறார்கள். அதனால பகவான் சரி நம்ம வந்து கிளம்பிடுவோம். It's as if he wants to sit down in a peaceful place and think about how in the world am I going to turn this fool around. அவர் வந்து ஒரு அமைதியா உட்கார்ந்து இந்த முட்டாள வந்து நான் எப்படி வந்து அவரை திருத்தி பணிகொள்ள போறேன்னு தெரியலையே அப்படின்னு வந்து உட்கார்ந்து யோசிப்போம் அப்படின்னு பாக்குறாரு. This is the Lord's only anxiety. இதுதான் பகவானுடைய ஒரே கவலை. And it's constantly shifting.
அது வந்து தொடர்ந்து அவர் வந்து யோசித்து கொண்டிருக்கிறார் எப்படி அவனை திருத்துறதுன்னு. Just like our position is constantly shifting. We shift our position, the Lord has to shift his strategy. He's constantly on it, thinking about us only. கொண்டே இருக்கிறார் என்றால் நம்ம வந்து நம்முடைய திட்டத்தை மாற்றும் போது பகவானும் அவருடைய திட்டத்தை மாற்றி நம்மளை எப்படி இங்கிருந்து ஆட்கொள்றது அப்படிங்கிறத சொல்லி பகவானும் தொடர்ந்து மாறிக்கொண்டே இருக்கிறார். அவர் தொடர்ந்து நம்மளை இங்கிருந்து காப்பாற்றுவதற்காக தொடர்ந்து முயற்சி எடுத்துக் கொண்டிருக்கிறார். Because he loves us. That is the manifestation of his love. ஏனென்றால் அவர் நம்ம மீது அன்பு செலுத்துகிறார். இது வந்து பகவான் நம்முடைய அன்புடைய வெளிப்பாடுதான். பகவான் அவருடைய திட்டங்களை மாற்றி நம்ம காப்பாற்றுறதுக்காக தொடர்ந்து முயற்சி செய்து கொண்டிருக்கிறார். We won't find in this world anyone else who has that kind of patience and tolerance. இந்த உலகத்துல அந்த மாதிரி பொறுமையும் சகிப்புத்தன்மையுடையவர் நம்ம பார்க்க முடியாது. An unconditional positive regard, so to speak. அதுவும் காரணமற்ற ஒரு நல்ல அபிப்பிராயத்தோடு நம்மளோட பழகக்கூடிய நபரை பார்க்க முடியாது. So this is Lord Vishnu's anxiety, how to deliver the conditionals. இதான் பகவான் விஷ்ணுடைய கவலை, எப்படி கட்டுண்ட ஆத்மாக்களை விடுவிப்பது. And the devotees, being very keenly attuned to the desires of the Lord, they're also very intently focused on this mission, just in order to relieve the Lord's anxiety by preaching Krishna consciousness. பக்தர்கள், எந்த பக்தர்கள் பகவான் விஷ்ணுவுடைய இந்த கவலை புரிந்து கொண்டார்களோ அந்த பக்தர்களும் மிக மிக தீவிரமாக பகவானுடைய இந்த கவலையை போக்க வேண்டும் என்பதற்காக அவர்கள் தீவிரமாக பிரச்சாரம் செய்கிறார்கள். அவருடைய ஒரே நோக்கம் பகவானுடைய இந்த கவலையை போக்க வேண்டும் என்பது. It's an eternal struggle. இது ஒரு நித்தியமான போராட்டம். We use the word in Hindi, jagada. I don't know what you say in Tamil. Yeah, போராட்டம். So it's like, so because the conditioned souls who are faithless, they're very clever. They can always figure out some way to wheedle out of the situation and avoid Krishna or exploit him somehow or other. And Vishnu always has to deal with that. He's constantly having to revise his strategy just to give us mercy, which we are very, very hesitant to take. This is the unfortunate situation. துரதிருஷ்டமான நிலை என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, கட்டுண்ட ஆத்மாக்கள் வந்து எப்படியாவது எந்த ஒரு சூழ்நிலையும் கடவுளை மறந்து கடவுளுடைய விஷயங்களை பயன்படுத்தணும், ஆனா கடவுள் வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து நழுவுறதுக்கு பாக்குறாங்க. ஆனா பகவானும் தொடர்ந்து நம்மளை வந்து அவன் எந்த வழியில போனாலும் எப்படி மறந்து போனாலும் நம்மளை எப்படியாவது அவனுக்கு கருணை கொடுத்துடணும் அப்படின்னு கட்டுண்ட ஜீவாத்மாவுக்கு கருணை கொடுத்தணும் சொல்லி பகவானும் விடாமல் தொடர்ந்து முயற்சி செய்து கொண்டிருக்கிறார். இதுதான் ஒரு இந்த போராட்டம். பகவான் விஷ்ணு எப்படியாவது இந்த கட்டுண்ட ஜீவாத்மாக்களை காப்பாற்றணும்னு ஆசைப்படுறார். Of course, we're so dense, we're so thick and shameless, we don't even notice any of this. ஆனா நாம எவ்வளவு வெக்கம் கட்டுவோமாங்க, நம்ம வந்து கொஞ்சம் கூட வந்து பகவான் இப்படி நமக்கு முயற்சி எடுக்கிறாங்கிறது தெரிய கூட நமக்கு அது கூட நமக்கு தெரியுது கூட இல்ல. That's why the Lord himself has to take the form of the spiritual master, just to make it very explicit and graphic and tangible. அதனாலதான் பகவானே வந்து வெளிப்படையாக குருநாதராக வந்து உங்களுக்கு வந்து வெளிப்படையாக உங்களுக்கு நடைமுறையில புரியுற மாதிரி உங்களுக்கு வந்து சொல்லி தரதுக்கு பகவானே தான் குருநாதரா வரார். And the spiritual master says, hey, chant your rounds, follow these principles, get with the program. அப்ப குருநாதன் சொல்றாரு, 16 மாலை ஜெபம் பண்ணு, ஒழுங்கா வந்து பிரசாதம் சாப்பிடுங்க, ஒழுங்கான ப்ரோக்ராம் நிகழ்ச்சியில் ஒழுங்கா கலந்து கொள்ளுங்கள், இந்த விதிமுறைகள் ஒழுங்கா கடைபிடிங்கள். Yasya prasadad Bhagavat prasada. A wise man appreciates that the mercy of the spiritual master is the mercy of Bhagavan. ஒரு அறிவான நபர் அவருக்கு தெரியும் குருநாதருடைய கருணை தான் பகவானுடைய கருணை. Okay, we have to stop here, but these are a few thoughts on this passage, and if there are any questions or any comments, we can discuss for a short time. இங்க நான் நிறுத்துகிறேன். யாருக்காவது கேள்விகள் கருத்துக்கள் தான் நம்ம வந்து கேள்விகள் கருத்துக்கள் பார்க்கலாம். So Prabhuji, I have one point to make.
this is said in Gajendra Moksha. Can I? Yes, please. Yes, Bruce. So you told the Lord is constantly trying to help the conditioned souls to give the mercy, even though they don't want to. So in Gajendra's prayers, one of the words says, Muktaya Bhuri Karunaya Namo Alayaya. So in that Alayaya, Srila Prabhupada translates the word to word that the Lord is never lazy in his attempts to bring back the conditioned souls to him. We're constantly trying to avoid him. We're constantly trying to ignore him, but he never, ever gives up. You cannot find a friend like this in this world. We've said already. Shall I answer it in Tamil, Prabhu? Yeah, you have to say your question also. Yes, or comment. பிரபு சொன்னாங்க, அதாவது பகவான் தொடர்ந்து முயற்சி செய்து கொண்டிருக்கிறார். இந்த கட்டுண்ட ஆத்மாக்களை விடுவித்து இங்கிருந்து கூட்டு போவதற்காக, கருணை கொடுப்பதற்காக தொடர்ந்து முயற்சி செய்து கொண்டிருக்கிறார். இது சம்பந்தமா கஜேந்திர மோட்சத்துல பிரேயர், அந்த பிரார்த்தனையில கஜேந்திர சொல்றார், முக்தாய பூரி கருணாய நமோ அலையாய. அந்த அலையாய அப்படிங்கிற வார்த்தையில பிரபுபாதர் வார்த்தைக்கு எழுதும்போது பகவான் சிறிதும் சோம்பேறித்தனம் காட்டுவதில்லை. இந்த கட்டுண்ட ஜீவாத்மாக்களை இங்கிருந்து கூட்டிட்டு போவதற்காக அவர் ஒரு பொழுதும் சோம்பேறித்தனம் காட்டுவதில்லை, தொடர்ந்து முயற்சி செய்து கொண்டிருக்கிறார் அப்படின்னு பிரபு சொன்னார். அப்ப பிரபு சொன்னார், நாம தொடர்ந்து அவருடைய கருணையை நிராகரித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். Yes, please. Okay. So there's one more question, Kishori Priya. Hare Krishna, Prabhuji, Dandavat Pranam, Jai Shri Prabhupada. My question, when we read these verses, one of the things that struck me is that the Lord dedicates barely one verse for praising Prahlad Maharaj, but he just continues to praise Hiranyaksha. Now he's going to talk about Hiranyakashipu in several verses. So it just seems like he's showering undue praise on the demons. He has an agenda. That's fine. He wants to ask for something, but he doesn't go out of the way. He doesn't have to go out of the way to do that. So I was just wondering, other than the fact that you pointed out that, yes, he also wants to probably say or indicate his mercy to Hiranyakashipu by, the way he wanted to deliver them. But other than that, it just seems, what's the message that we can derive from that? Because sometimes we find ourselves engaging in undue praise also. So how does that, what's the message when it comes to how to praise someone? Well, we should not praise a person's conditional nature and activities so much. And we should not criticize those things either. Because if you praise a person's conditional nature or the activities that extend from it, then the person becomes more deeply entangled or attached or absorbed in his own mundane life, which is not so good. On the other hand, if you criticize them, then the person is hopeless because he can't change those things. He just has to work with what he has. So we have to be a little careful. Krishna doesn't have to worry about that because Krishna is controlling everything and Krishna is omniscient, unlike us. If you want an explanation as to why Krishna is so waxing eloquent about Hiranyakashipu, I have to say I don't have anything from the commentaries which we've just read. But somebody has to translate this first. It's a lot. மாதிரி கேள்வி பாத்தீங்கன்னா, ஒரே ஒரு ஸ்லோகத்துல பிரகலாத் மகாராஜா பகவான் புகழ்ந்து பேசுறார், பலி வாமன தேவர். ஆனா ஹிரண்யகசிபு ஹிரண்யாக்ஷனுக்கு நிறைய ஸ்லோகங்கள் புகழ்ந்து பேசியிருக்கார். இது கொஞ்சம் ஓவரா தெரியுது. ஏன் இப்படி பகவான் பண்றார்? அதே நேரத்துல நம்ம எப்படி ஒருத்தர் எப்படி உண்மையாக எப்படி பாராட்டுறது? பிரபு சொல்றாங்க, பிரபுடைய பதில், நம்ம ஒருத்தருடைய பௌதிகமான குணநலங்களை பாராட்டவும் கூடாது, அவங்களை குறை சொல்லவும் கூடாது. ஏனென்றால் அவங்க பாராட்டும் போது அவங்க மேலும் அந்த விஷயத்துல மேலும் அவர்கள் கர்வம் கொண்டு மேலும்
அவங்க வந்து அந்த விஷயத்துல வந்து சிக்கிக் கொள்வார்கள். அந்த பேருக்கு புகழுக்கும் ஆசைப்படுவார்கள். ரெண்டாவது அவங்களை குறை சொன்னோம் அப்படின்னா அவங்க வந்து அவங்களுக்கு வந்து நம்பிக்கை இல்லாம போயிடும், அல்லது அவங்களுக்கு என்ன பண்றதுன்னு தெரியாம போயிடும். ஸோ அவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை வச்சு அவங்க செயல்பட்டாகணும். ஸோ அதனால நம்ம வந்து அவங்களோட குணத்தை பாராட்டவும் கூடாது, அவங்களுடைய குறையும் பார்க்க கூடாது. பகவானுக்கு பிரச்சனை இல்லை, ஆனா நாம ரொம்ப கவனமா இருக்கணும், ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். On the other hand, the Lord has a sense of humor. ஆனால் பகவானுக்கு ஒரு நகைச்சுவை இருக்கிறது. My sense, having said all that, my sense is that the Lord is deliberately trying to set him up or put him in a great position of glorified praise that he can hardly back out of. என்ன சொல்லப்போனா, பகவான் வந்து அவருடைய குலத்துல இருக்கக்கூடிய எல்லாம் புகழ்ந்து பேசி அவங்கள வந்து இவ்வளவு இப்பேற்பட்ட குலத்துல நீ வந்திருக்கிறாய், அதனால வந்து நீ வந்து இருந்து உன்னுடைய வார்த்தை வந்து பின்வாங்க கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக பகவான் வந்து நகைச்சுவை உணர்வோட ஹிரண்யகசிபு பாராட்டுறார் அப்படின்னு எனக்கு தோணுது. Because if you've been glorified like that, then to go back on what to disprove whatever the Lord has just said about you, it's worse than death. நீங்க ஒருத்தரவங்க வந்து பாராட்டினதுக்கு அப்புறம் நீங்க அதெல்லாம் அந்த பாராட்டுலாம் உண்மை கிடையாது அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா ஆக்சுவலா அதை இகழ்ச்சி ஆயிரும். அதுல நீங்க பின் வாங்கினீங்கன்னா பாத்தீங்கன்னா இகழ்ச்சி வந்து ஒரு புகழப்பட்ட நபருக்கு இகழ்ச்சி அப்படிங்கிறது வந்து மரணத்தோட மோசமானது. Many times in the Lord's dealings with various persons, even his devotees, we see that he has a tongue-in-cheek sort of attitude going on that's very delightful. பல இடங்களும் பாத்தீங்கன்னா பகவான் வந்து அவருடைய பக்தரோட பழகிறது கூட இந்த மாதிரி நம்ம ரொம்ப ரசிக்க முடியும். So we'll see what happens in the coming verses. Into this. இன்னும் அதுக்கு என்ன காரணத்துக்காக பகவான் அப்படி பண்ணாங்க நம்ம புரிந்து கொள்ள முடியும். Okay, anything else? I actually had one more question, if I can ask. Okay, well, one last question. So this is regarding, like now Hiranyakashipu, Hiranyaksha, they are part of the Lord's Leela. So they've come, and whatever they do, I mean, they did bad things and everything. So, and I was also thinking about Akrura. So, his character is also quite colorful. And Srila Prabhupada says that he engaged in the Syamantaka Mani scam because of the gopis were, distressed, and he caused distress to the gopis. So it seems like somehow even though they're the Lord's eternal associates, they are also governed by what they do. But it seems to be different from us. So is it like Yogamaya versus Mahamaya? I was just wondering about that. Yeah. We want to translate the question. மாதாவுடைய கேள்வி நம்ம பாக்குறோம். அக்ரூருடைய லீலையில கூட பாத்தீங்கன்னா அக்ரூர் வந்து அந்த செவந்தகமணி அந்த நகையை அவர் வந்து எடுத்து கொண்டு போயிடுறார். அதன் பிறகு திருப்பி வந்து பகவான் வந்து அந்த அக்ரூர்ட்ட வந்து அந்த நகையை வாங்குறார், அந்த செவந்தகமணியை. சோ அந்த நிலையில கூட பாத்தீங்கன்னா ஏன் அக்ரூர் அப்படி செயல்பட்டார்? அவர் பகவானுடைய நித்தியமான சகாதான். ஆனா அவர் வந்து கோபிகளுக்கு வந்து கஷ்டம் கொடுத்ததுனால, ஏன்னா கிருஷ்ணரை வந்து விருந்தாவனத்துக்கு கூட்டு வந்து தருவார். அப்போ அதனால வந்து கோபிகளுடைய துன்பத்தினால இவர் வந்து இந்த நிலைக்கு ஆளானாரா? பகவான் ஏன் வந்து அக்ரூரர் வந்து அப்படி நடக்கிறதுக்கு ஏன் அனுமதிச்சார்? இந்த விஷயங்கள் எப்படி புரிந்து கொள்வது? Yes. The mechanics of Yogamaya and Mahamaya are identical. That's one thing. யோகமாயா மகாமாயா எப்படி செயல்படுங்கிறது அது வந்து ஒரே மாதிரிதான். Ordinarily, there's very little way that a person can tell whether the Yogamaya energy is working or the Mahamaya energy is working. A conditioned soul certainly cannot see it.
ஒரு கட்டுண்ட ஆத்மா அல்லது சாதாரணமா இது யோகமாயா மகாமாயா நம்மளால புரிந்து கொள்ள முடியாது. But we know that even though the devotees sometimes have to undergo some token reaction for their previous karmas, the Lord is dealing with them individually, personally, and very carefully at every step of the way. It's not like the conditioned souls who are simply divorced from the Lord and working entirely under the auspices of the material energy Durga. It's not like that. ஆனா நம்ம விஷயம் புரிந்து கொள்ள முடியும். எப்படின்னா, ஒரு பக்தர் அவர் சில நேரங்கள்ல ஒரு கஷ்டமான விஷயத்தை அனுபவிக்கிறார் அப்படிங்கும்போது பாத்தீங்கன்னா, அது அவருடைய முந்தைய கர்மா அவருடைய விஷயத்துக்கு ஒரு சின்ன அளவு அவர் அனுபவிக்கிறோம் அப்படிங்கும்போது பகவான் அதை கவனமாக தனிப்பட்ட முறையில அந்த பக்தருக்கு ஏற்ற முறையில அவருக்கு என்ன கொடுக்கணும் அப்படிங்கறது பகவான் அதை கவனமாக கையாளுவா. இது முற்றிலும் மாறுபட்டது. எப்போது கட்டுண்ட ஜீவாத்மாக்கள் பகவானை விட்டு விலகி நான் தனிப்பட்ட முறையில இங்க இந்த உலகத்தை சந்தோஷப்பட போறேன் அப்படின்னு கூடிய ஒரு அந்த கட்டுண்ட ஆத்மா அவன் அனுபவிக்கக்கூடிய அந்த கர்ம பலனை அதுல மாறுபட்டது. பகவான் கிருஷ்ணன் ஒரு பக்தர் கொடுக்கக்கூடிய அந்த கர்ம பலன் இது கண்டிப்பா மாறுபட்டதா இருக்கும். So that's another consideration. இதை நீங்க கருத்தில் கொள்ள வேண்டும். And finally, the Lord's Leelas, they're constructed in such a way that they can instruct even those who are in material existence, as well as those who are trying to be liberated, as well as those who are actually rasikas. All three, Bhagavatam 10th canto says. ஸ்ரீமத் பாகவதம் 10ஆம் ஸ்கந்தத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது பகவானுடைய லீலைகள் எப்படி கட்டமைக்கப்பட்டிருக்கிறது என்றால் அது இந்த கட்டுண்ட ஜீவாத்மாக்களுக்கு ஏற்ற பாடமாக இருக்க வேண்டும். அதுல முக்தி அடையக்கூடியவர்களுக்கும் பாடமாக இருக்கணும். அதே நேரத்துல ரசிக பக்தர்களும் அதை ரசிக்க வேண்டும். சோ எல்லாருமே திருப்தி கொடுக்கக்கூடியதாக அந்த நிலையில இருக்கும். Ironically, Shukadev Goswami himself says that the reason that the gopis had to suffer so much in the absence of Krishna is to teach all of us how much suffering results from attachment to the opposite sex. There's not a transcendental perspective at all. So இன்னொரு முரண்பட்ட கருத்து பாத்தீங்கன்னா எப்படின்னா, அதாவது கோபியர்கள் கிருஷ்ணரை பிரிஞ்சு கஷ்டப்படுறது அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா நம்ம இந்த கட்டுண்ட ஜீவாத்மாக்கள் இந்த உலகத்துல அவர்கள் எதிர்பார்த்த இடத்துல வைக்கக்கூடிய பற்றுதல் மூலமாக எந்த அளவுக்கு அவங்க கஷ்டப்பட போறாங்கன்னு காமிக்கிற மாதிரி ஒரு கருத்து இருக்கு. ஆனா இது கண்டிப்பாக ஆன்மீகமான காரணம் கிடையாது கோபியர்கள் கஷ்டப்படுறதுக்கு. ஆனா அதையும் நமக்கு அந்த விஷயம் சுகதேவ கோஸ்வாமி சொல்றார். And he says this about other leelas and in other shastras as well. It's a very common idea that he repeats throughout the Vedas. இது மட்டுமல்ல, வேதங்கள்ல பல இடங்கள்ல பகவான் இப்படிதான் பண்றாரு. So those are a few considerations for what is worth. இதெல்லாம் நீங்க கருத்தில் கொள்ளலாம். நான் சொன்னது ஏதாவது மதிப்பு இருந்தா. Okay, so then we will stop here. Thank you all very much. All glories to Srila Prabhupada. Vancha Kalpatarupishya